on this new 왜 instrument, 이래? 야. a black crane.
it's maybe hard to do. Yeah. Let's just do whatever it was before, and then we can just we put How's up that? the light on our side, and I think that's working better. So please just let it was happen as it was happen. Okay. Okay. Before it was like this. Okay. 이게 힘들어 지금. 지금 갑자기 오셔서 왜 그러시는 거예요? Okay, finally, I'm saying hello to Jinhee. Finally, good to see you. The mic. I don't know if you're seeing. Hello, how are you? Can you hear me? Can you hear me? Very low. Can you speak a bit higher? Can you hear me? It's a bit Hello? low. Still, the mic is low. Can you hear me? Yeah. Maybe a bit higher. Can you hear me? Yes, yes, but still very low. They said it's still low. 어, I don't have much 그 voice anymore. 저기 우리 사운드 조금만 높여줄래요? 그 마이크 사운드? Hello? It's better. Hello? It's better. Hello? 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 Yes, hello. Hi, it's Jinhee, Jinhee Kim. Nice to meet you. Finally, Nice to meet you. Yes. yes, it was All right. some video and sound technical issue was happening in the so I think it's finally all kind of set. So I Good. wanted to say hello before we actually start. Sounds good. Wonderful. Thank you for How is today. how is yeah, how is the I think weather one up of there? It's getting colder. It's now the fall is Cold. come. I Finally the see. fall is here, and we are All right. preparing for the winter. Okay. uh, Nice. Very th- nice. Thank you for today, and I hope I can translate well your speech. Maybe once or two sentence, if you can speak in. Give me a little time to speak in Korean. Sure. I'm sure you speak well Okay. Korean, right? I think so. So if there's sometimes Yeah.
Test. Test. Test one. 자, 그러면 오늘의 세션을 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 우선 오늘 또 화요일 두 번째 저희 컬처허브 그 컨버전스 아트 워크숍의 두 번째 세션을 이렇게 열게 되었습니다. Living Sound and Live Processing이라는 제목으로 오늘 이렇게 뉴욕의 아티스트와 또 오늘은 특별하게 인도네시아의 이테베 스튜디오 3개의 로케이션을 연결을 해서 3자 연결을 이렇게 진행을 하게 되었습니다. 그래서 오늘 우선 그 저희에게 스피치를 주시게 될 뉴욕의 아티스트들을 소개를 하도록 하겠습니다. 우선 오늘의 메인 음악가이시고요. 작곡가이십니다. 한국의 검은고를 일렉트릭 검은고, 그러니까 전자 검은고를 이제 직접 개발을 하셔서 아트와 기술의 융합을 꾀하시고 지속적으로 작품 활동과 음악 활동을 하고 계시는 지니 킴 선생님과 그 다음에 미디어 아티스트 벤턴 브리지 선생님과 그 다음에 우리 컬처허브 뉴욕의 빌리 클락 선생님 세 분을 우선 먼저 소개를 하도록 하겠습니다.
Okay, we just introduced you, so maybe can you introduce yourself and start the session? Great. Hi, everyone, and thanks for being here. We're really excited to introduce some of our associated artists here and in Culture Hub, New York, and we really appreciate you being there so early in the morning. 오늘 이렇게 같이 함께 해주셔서 감사하고 특히 이때 뵈는 지금 새벽이죠. 거의 7시 해당하는 7시부터 모여서 사실 이제 8시네요. 2시간 차이가 있는 시간대고 뉴욕은 저녁 9시 시간대입니다. 그래서 지금 9시와 오늘의 이 아침 10시의 시간과 8시의 그 시간대 세 개의 지역과 시간이 같이 공존해서 삼자 연결을 하는 좀 그런 의미 있는 시간인 것 같습니다. 그래서 일찍 와주시고 이렇게 참석해 주셔서 감사합니다. I wanted to say just a couple things. Part of the reason that we're having these exchanges is I think it's an opportunity to get to meet the artists that are located around at the different locations around Culture Hub. And these are two artists that have worked with us here in Culture Hub, New York, on a variety of occasions. And it has always been they've always been very giving with their time and their energy, and so that is why we chose to introduce them to you today. Yeah, I guess that's. I'll let you translate, Boso. 이 두 분을 이렇게 모시게 된 것은 어쨌든 두 분이 굉장히 이 뉴욕에서 또 굉장히 활발한 활동을 하고 계시고 그런 어떤 활동과 그런 작업들을 또 여러분들에게 공유를 하게 되면 이런 의미 있는 그 컨버전스 아트 워크숍을 진행하는 것에 좀 좋은 의미가 될 수 있는 분들이라고 생각이 들어서 초대를 했고 또 여러분들 그 서울예술대학교의 패컬티와 우리의 각각 연결되어 있는 허브들과의 연결을 하게 된다면 더 좋은 경험이 될 수 있을 거라고 생각을 해서 초대를 하게 되었습니다. So I'm going to let them introduce themselves because I think they'll do a much better job than I will. But I will let you know that beside me is Jin Hee Kim, who I will do a brief introduction. Is a Kamungo player who was the first to turn that instrument electronic. She's performed all over the world, but as distinguished venues as Carnegie Hall. 우선 김진희 선생님을 우선 소개를 하도록 하겠습니다. 검은고 전자 검은고를 발명하셨다라는 소개를 앞서 드린 것처럼 굉장히 전 세계적으로 활동을 하고 계시고 발표를 하고 계시지만 가장 기록할 만한 업적이라고 한다면 카네기 홀에서 발표를 했었던 그런 경험이 있는 아티스트이십니다. And then we have Becton C Bainbridge, who, among many things, is a multidisciplinary artist, and I would say a pioneer in live video processing and art. His work has been exhibited at many major museums here in New York City. His visual art. But he has also done live visuals for performers such as the Beastie Boys, a huge multi-channel live video work. 그 벤턴 C 벤브리지라고 합니다. 우리 비주얼 아티스트 선생님을 모신 분의 성함이시고 멀티미디어 아티스트이십니다. 그리고 라이브 비주얼과 그 실시간 비디오 프로세싱이죠. 거기에 굉장히 선두적인 역할을 하고 계시는 그런 분이시고 뉴욕에서 굉장히 다양한 메이저 뮤지엄이라든지 전시장에서 발표를 하셨던 그런 경험이 있고 비시 보이즈라고 하는 이런 멀티미디어 어떤 그룹하고의 어떤 활발한 작업들을 하는 것이 굉장히 중요한 업적이라고 생각을 할 수 있을 것 같습니다. So I'm going to pass the mic over to them so they can tell you a bit more about their work and their creative
practice. And after the introductions, they are going to perform for us a short, about close to 15-minute performance. And so if you guys would like to, if you want to say anything about that in advance, please feel free to do so now, or we can talk more about it after the performance, as you wish. So, 안녕하세요. 저 김진희예요. 영광입니다. And it's so happy that I have 3 countries. We are sharing the space with Korea and Indonesia and New York. And this is an absolutely 24th century digital world. And I'm so excited about it. And actually, Benton and I went to both Bandung and Seoul to perform Ghost Common Gobat, other pieces, right? So, especially very excited about this event. 자, 우선 이렇게 두 곳에 인사를 하게 됩니다. 저희 서울에 김진희 선생님이라고 직접 성함을 말씀해 주셨는데, 네, 한국 분이 맞습니다. 한국의 분이시고 외국에 지금 뉴욕에서 이렇게 활동을 하고 계셔서 한국에서도 사실 방문을 하셨었고, 이렇게 인도네시아도 직접 방문을 하셔서 이런 활동, 음악의 활동들을 계속 하고 있습니다. 그래서 만나게 돼서 굉장히 반갑습니다. Hi, everybody. I'm Benton. And I just want to say I'm really thrilled to be joining you all. I really enjoyed bringing our collaboration to Bandung. I'm performing 2 years ago, right, at the Bandung International Digital Art Festival and meeting so many great artists there. And likewise in Seoul, we had performance. What was that? Seoul Festival. At the Seoul Korean Festival. So I'm very happy to be with you all through the live stream. 반둥에는 약 2년 전 정도에 이렇게 방문을 했었다라고 해요. 그래서 디지털 아트 페스티벌에 참석을 했었고, 또 서울 코리안 페스티벌이라는 그 행사에도 이렇게 참석을 해서 발표를 했었다라고 합니다. 그래서 굉장히 이렇게 인연이 이미 이 두 개의 지역과 연결이 되어 있는데 이렇게 만나게 돼서 굉장히 반갑습니다. Yeah. And also, I'd like to say thank you so much for the Billy Clark and also Culture Hub. Actually, they commissioned, in a way, commissioned new piece that we are about to play. It's called Ghost Common Gobat. We premiered the piece here 2015, and after that, we traveled other places. And so this space is very important for us. We made the piece, we practice here, and this is another second or third time coming here. The sound was a little bit low, so I don't know if I got it properly, but I will try to explain. I think you talked about Ghost 검은 고밭. 이 Ghost 검은 고밭이라고 하는 작품을 이 공간에서 어떻게 생각하면 실험하고 연구를 하고 또 발표를 했었던 컬처허브하고는 굉장히 깊은 뭐 어떤 역사와 과거가 있었다라고 해요. 그래서 특별히 오늘 여기에 발표하게 되는 오늘의 이 자리가 의미가 있고 또 여러분들이 이렇게 만났다는 게 굉장히 의미가 있다라고 생각이 듭니다. I guess I'll just say that this is our second collaboration, Jinhee and I. And I really, for me, what I'm doing is trying to bring moving paintings to sort of create a dreamscape to support the stories of Jean's experiences, and as well to sort of poetically accompany the music that she performs on the Komungo with multi-channel video that I'm playing with VDMX and that I created with several analog synthesizers, lasers, what else? Original photography, many different techniques that combine to create these sort of moving paintings.
벤탄 선생님께서 말씀하신 부분은 이 무빙 페인트라고 하는 어떤 움직이는 이미지로 접근을 하신다라고 해요. 그래서 음악을 도와줄 수 있는 어떤 시각적인 장치들 혹은 이야기를 전달하는 수단으로서 활용을 하게 되고 굉장히 시적인 어떤 시각적 요소들을 제공을 한다라고 합니다. 멀티 채널의 요소들을 활용을 하고 VDMX라고 하는 어떤 소프트웨어를 좀 기본적으로 많이 활용을 하고 있습니다. 그리고 아날로그 신디사이저라든지 레이저라든지 뭐 직접 찍은 사진이라든지 이런 것들을 여러 가지를 결합을 해서 멀티 채널에 있는 그 요소들로 활용을 한다라고 합니다. 검은고 고스트 검은고 밭에 대해서 조금 설명을 하겠습니다. I'd like to explain about the piece. The ghost 검은고 밭 actually is origin from the ghost is actually from the 4th century. The 검은고, when 검은고 was built, there was a bird, flute 검은고. It's black 검은고, black bird, and it's from the sky. So then they called my instrument called black bird sitar. Later they called black sitar. That was 4th century. 24th century, I made world's first electric 검은고, which you are going to see. Then now, at the moment, I'm trying to make the third one, 검은고 밭, 검은고 robot. So that's why ghost 검은고 밭. Ghost means something you cannot see, the bird, 4th century of a bird. And then 검은고 밭 means 검은고 robot. 자, 이 검은고 바트라고 하는 이 작품에 대해서 잠시 소개를 하도록 하겠습니다. 이거는 일단은 검은고 자체가 이제 4세기에 만들어진 어떤 악기, 다 우리 전통 악기이죠. 근데 4세기에 만들어질 때 그 어떤 검정색 새가 이렇게 날라오게 되었다는 어떤 전설이라든지 유래에서부터 그 이름이 이렇게 만들어졌다라고 합니다. 그래서 검정 새가 현악기에 이렇게 앉았다, 날라왔다라는 이름으로 이제 검은고라는 이름으로 만들어지게 됐는데 현재 이제 21세기 선생님께서 살아가시는 21세기에는 세계 최초의 어떻게 생각하면 전자 검은고를 이제 만들려고 하는 그런 과정 중에 있습니다. 만들었습니다. 그리고 현재는 세 번째 버전을 만들고 있는데 세 번째로는 고스트 검은고 밭, 그러니까 어떻게 생각하면 검은고 로봇이 될 수 있는 건 거죠. 예, 그 세 번째 버전을 지금 만들고 있고 4세기에 날라 들어왔던 그 검정 새를 어떻게 생각하면 고스트의 형상 혹은 유령, 보이지 않는 그 검은 새를 형상화하려고 하는 고스트 검은고 밭이라고 하는 작품 혹은 그 디바이스를 이렇게 개발을 하고 계신다라고 하십니다. 그리고 내용은 so it has a storyline in this piece. My experience, my mystical experience, this came from the Indonesia. Once in Jakarta and also Toraja, Sulawesi Island. So those very, very significant mystical experience with a particular bird trying to communicate me. So that was since 2010. So since then, I had several the mystical experience with the bird. So that story is based on Ghost 검은고 밭 piece. 그 고스트 검은고 밭 작품의 어떤 또 다른 이제 이야기라고 한다면 굉장히 영적인 경험을 하셨다라고 해요. 그래서 인도네시아 자카르타에 방문하셨었고 또 토라자라고 하는 어떤 섬에서 어떤 경험을 하셨던 그런 거였는데 이렇게 새와의 어떤 경험, 영적인 경험 이런 것들이 2010년부터 시작이 되면서 사실은 현재까지 또 몇 차례에 걸친 그런 굉장히 개인적인 그런 신비로운 경험들, 또 영적인 경험들이 토대가 되어서 이런 작품으로 이렇게 연결이 되었다라고 합니다. So, unless there are any questions, I think we'll transition and do this short excerpts from Ghost Kamungobat, and then afterwards we will have a conversation. Perhaps I'll ask you guys a few questions, and we would love to take any questions that might come from there at Soul Arts or from
our audience that's also in Indonesia. 자, 그래서 짤막하게 그 아티스트들 두 분에 대한 소개를 방금 말씀을 드렸었고요. 오늘 이제 이어지는 순서는 두 분의 작품 검은고 고스트 검은고 밭이라고 하는 작품의 텔레프레센스 퍼포먼스가 되겠죠. 음악 공연을 짤막하게 한 10분에서 15분 정도의 짤막한 공연을 함께 감상을 하실 거고 그 이후에 저희와 또 이태배 사이에서의 어떤 토론 또 질문, 질의응답의 그런 시간들로 오늘의 시간이 진행이 될 예정입니다. 그래서 두 분을 퍼포먼스를 진행을 하게 되실 두 분에게 한번 박수로 한번 맞이해 주시면 좋을 것 같습니다. So thank you. It'll just take us a moment to transition. 조금의 대기를 해주시면 이제 다음 공연 세션으로 이렇게 넘어가도록 하겠습니다. In the 4th century in Koguryo, ancient Korea, Prime Minister Wang San-nak built a new string instrument. When he composed and performed 100 pieces on this new instrument, a black crane, bird of sky, flew to the instrument. So, it was named the Black Crane Zither. Later, it was called komungo, meaning black zither. In 2010, I was in Jakarta, Indonesia, to perform at Salihara Festival. One day, I entered Puppet Museum with 4 tall puppets at the entrance. Their faces projected such an intense light that I could hardly look at them. A little afterwards, I felt weak and almost fainted. A festival staff person accompanying me at that time asked, "Are you possessed by an evil spirit?" I was sitting on the floor for a while until I got better. I then continued upstairs to view the exhibition. At the exit pathway, there was a puppet store. All of a sudden, my eyes are caught by one in a glass case. It was a highly crafted puppet made by a renowned artist. I was attracted by Jatayu, mystical bird in Indonesia and India, which saved Sita Princess
when she was kidnapped in epic Ramayana. Jatayu tried to rescue Sita from Ravana. I thought to myself, might it be true that Jatayu saved me from an evil spirit just before? I had to buy the Jatayu puppet, believing that Jatayu would protect me further from any disaster or obstacles. Ten days later, I had a car accident on my way home. All of a sudden, on the highway, a car in front of me came to a sudden stop, causing a two-car collision. I did not have time to stop my car, and I hit the car in front of me. My car was totaled, but I was saved by the airbag. In my mind, I saw Jatayu. Jatayu, did you just save me? In Ramayana, Jatayu fought valiantly with Ravana, but as Jatayu was very old, Ravana soon got the better of him. Thank you for saving me, Jatayu. But are you already dead after 2 months from Jakarta? 1 week later, I went to buy a new car. I got the key for the car. I see the front window of the new car is covered with bird droppings. I smiled with joy that Jatayu is alive.
2 months later, I went to Indonesia with an Asian Art Council fellowship. I was invited to perform my komungo at the Toraja Festival. On the first day, the director of festival and I had a breakfast meeting about the program. He asked me to perform in Toraja opera that he had prepared with 60 village people. In the opera, I am a spiritual woman performing with village singers and dancers who for centuries have served their funeral rituals. For me, this was a great honor. That night, I awoke by a sudden force pushing my back upright in the bed. It was 1 a.m., and a bird came to the balcony of my hotel room and made a persistent sound. Gak, 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 gak. I was visited by a black bird, Kadoya, in Toraja, megalithic mountain in West Sulawesi, Indonesia. The bird made very forceful sound 8 times in a row. I was shaken by this. I ran to the bathroom in an attempt to escape from the scene, but I quickly decided to accept this mystical spiritual visit. I came out of my bathroom, asking the spirit not to harm me or kill me. As soon as I sat down on my bed, the bird again was making the same strong and persistent sound 8 times.
Thank you very much, Jinny Kim. It was a beautiful piece. Okay, let's. I guess we will wait for a second to connect to the interview mode. Thank you. Are we connecting back to the interview? Yeah, we are ready. Hi, sorry, I was also working some camera, so Thank you for listening. I'm coming back. Okay. So, that was amazing, guys. It was really beautiful to see that work again, and uh, I think hopefully what we can do is just open this up to Q&A from people in the audience in both sides. But I'll get things rolling just by asking you. You know, if you can talk a little bit about you. I mean, you talked about what this piece is about, but I'm curious about your relationship and what sort of, I don't know, what sparked you guys to work together and how this collaboration came about. Okay. So we have to interview you. Okay. Please, please. Oh no, I was wanting to tell you the interview view was not on, but we're good. Okay, thanks. Yeah. So, you know, the music is not never be separated from dance or visual art in the past time. I think since 18th century when Western civilization become industrialized and everything has to be separate, music and dance and art and poetry. But go back to the ancient performing arts form, everything was bonded. So when I make music, the sound itself is not just enough for me. I really need story and also beautiful image, and all those put them together, and it's more full and more interesting and a more strong piece that I'm trying to do. 음악이 어떤 시각적인 요소라든지 이런 그 뭐 춤이라든지 음악의 어떤 이런 시라든지 이런 요소들이 분리가 되어 있지 않았었더라는 거죠. 근데 산업혁명 이후로는 이게 다 각각이 다 분리가 되어서 언젠가부터는 그 영역과
명확하게 구분을 시켰지만 더 오래된 시간으로 갔을 때는 훨씬 더 이것들이 하나가 되어졌고 분리되어 있지 않은 그런 예술의 형태였었습니다. 그래서 최대한 그냥 에코 무슨 얘기죠? 제 말하는 게 안 들리세요? 네. 크게 얘기하도록 하겠습니다. 마이크가 여기로 되지는 않을 거예요. 아마 전달용의 마이크이고, 네, 제가 그럼 최대한 크게 얘기를 하도록 할게요. 그래서 공연 예술이 어쨌든 예전에는 다 구분이 되어 있었지 않고 이제 하나의 형태였다면 그런 것들을 다시 표방을 해서 최대한 예술의 형태들을 동일하게 가져가고 또 결합하고 융합하려고 하는 그런 시도들을 계속 선생님께서 하고 계신다라는 말씀하셨습니다. I guess I would ask Benton if you had anything to add to that. Well, first of all, terima kasih and kamsahamnida. I actually, what I would like to ask is, does anybody have any impressions before, I say what's in our head? Does anybody have any thoughts to share or like reactions to the work that they'd like to share before we color your ideas with words? 저희가 저희 작품에 대해서 좀 직접 얘기를 하기 전에 혹시 이 작품에 대해서 보시고 의견이라든지 소감이라든지 혹은 무엇이든 한번 피드백을 주시면 더 좋을 것 같습니다. 저희 혹시 우리 서울팀의 서울예술대학교 팀에서 얘기하실 수도 있고, maybe if there's any question or feedback from Indonesia, we would love to have both. I see a hand. Yes. I see a hand Over in there. Indonesia. Yes. Yes. Also, oh yeah. So actually, in Indonesia, there's one who have impression about your performance. Yes, we saw, and maybe we can hear the impression of the audience. Good morning. Good morning. First of all, I want to say that it was amazing performance. Because in my head, when you said you want to play Komango, and I think you just play the sound, but when you perform it with the images and the movie pictures and the sounds, and it is elaborate amazingly. Yes. So it was a great performance for me. And the moving pictures is moving so relatable to the sounds, to the music. I'm interested to know how to make it synchronize with the music and the moving pictures. Can you explain it to us? Thank you. 질문을 잠깐 Thank you. 해석을 Terima 하면 kasih. Yes. sama-sama. 이렇게 질문을 잠깐 번역을 하자면 그 음악의 이런 시각적인 요소들과 그 여러 가지 다른 요소들, 사진이라든지 뭐 시적인 어떤 요소라든지 여러 가지가 같이 결합이 되어서 훨씬 더 일레버레이트 되고 뭔가 다른 장르 혹은 다른 예술로 승화되어지는 것 같은 그런 기분을 받았다라고 해요. 그래서 그것들을 어떻게 음악과 시각적인 것들을 싱크를 맞추게 됐는지 뭐 기술적인 부분도 있을 수 있겠지만 어떻게 그런 방법들을 취하게 되셨는지에 대해서 질문하셨습니다. Okay. So when I am in New York City because of musicians like Jin-hee Kim, when I was a teenager, I was very interested in making moving pictures in unconventional ways. And I wanted to take the moving image out of the rectangle of the movie theater or the TV screen. And my inspiration
Well, I was inspired by Namjoon Pak, Baek Namjoon, and many other artists I saw as a teenager. We saw many video artists and film artists on TV, public television, but I learned about music coming from New York, which was an improvised kind of music that mixed together musicians and musics of many cultures that came together here in New York. Right. So my focus has been, since I was a teenager, how can I play moving pictures like music? Right. And I studied great improvisers like Jinhee to learn how to just be ready to react and respond to a moment and to listen and see. Right. The reason why we are doing seamless is the improvisation. We did the improvisation right now. That's why it was seamlessly working together. 자, 지금 질문에 벤터 선생님께서 답하신 부분은 청소년 시절부터 굉장히 이런 백남준으로부터 영향을 받기도 하고 무빙 픽처의 개념으로 이것들을 접근했다라고 해요. 그러니까 움직이는 이미지인 건 거죠. 그래서 뭐 TV 밖에서 혹은 극장의 형태에서 벗어난 TV의 스크린에서 벗어난 움직이는 이미지들을 어떻게 하면 새로운 곳으로 새로운 공간으로 이것들을 끌어낼 수 있을까에 대해서 굉장히 관심이 많으셨고 특히 뉴욕의 이제 문화가 음악과 이런 시각적인 부분과 뭐 아트 앤 테크놀로지의 여러 가지 그런 문화적인 혹은 예술적인 흐름이라든지 거기에도 굉장히 많이 영향을 받았다라고 합니다. 그래서 어떻게 하면은 움직이는 픽처, 무빙 픽처를 연주를 할 수 있을까? 움직이는 그림을 이 음악과 함께 연주를 해나갈 수 있을까? 그걸 어떻게 음악과 같이 적용할 수 있을까에 대해서 굉장히 좀 심도 있게 접근을 하고 그렇게 찾아갔다라고 합니다. 그래서 이 또 진희 선생님께서 말씀하신 게 지금 방금 이것도 다 즉흥 연주라고 해요. 즉흥으로 연주를 하고 즉흥으로 시각적인 것들을 같이 제어를 하면서 즉흥으로 이런 작업들이 만들어지는 그런 두 아티스트 간의 어떤 호흡들에 의해서 만들어지는 작업이라고 할 수 있습니다. So did that answer the question maybe for Indonesia? Yes, it is. Thank you. 네, 감사합니다. Thank you. 또 혹시 저희 쪽 여기 인도네시아에서도 하나 질문이 있었으니 혹시 저희 쪽에서도 질문이 있으실지. May I ask a question? 제가 하나 질문을 드려도 될까요? So this is more for everyone in Seoul, but I know, of course, you all know the work of Baek Namjoon, but I'm curious if you saw the instrument that I was using that Namjoon Pak used in many of his pieces, the Rut-Etra video synthesizer. Are you all familiar with that? 혹시 그 Just 백남준 curious. 선생님에 대한 이제 언급을 했었는데 이제 저희 나라의 사람이기 때문에 백남준 아티스트이기 때문에 혹시 그분께서 그 작품 속에서 그 만들었던 사용하셨던 그 디바이스를 선생님께서도 직접 쓰셨다고 해요. 그래서 혹시 그거를 인지하셨는지를 질문하고 싶다고 합니다. 특히 서울 팀에 혹시 보셨나요? 네, I guess Well, not. anyways, okay. It's a very interesting instrument. It's like a TV from an alternate dimension. Mm-hmm. Basically, it is a video synthesizer that displays you can show a regular picture, right? Or you can use hand controls like joysticks to warp the image, or music to warp the image, or you can actually use the brightness of the image itself to distort the way the picture draws on the screen. It's one of my all-time favorite instruments. Seen quite a bit in Namjoon Pak's work, as well as many other great artists like the Veselkas and Gary Hill, etc. 그 백남준 선생님께서 이렇게 쓰셨던 그런 디바이스에 대해서 이제 설명을 하셨었고요. 이렇게 TV
의 어떤 뭐 신디사이저처럼 어떤 레벨의 요소들이라든지 이미지의 변형이라든지 뭐 색감이라든지 뭐 밝기라든지 이런 것들을 이렇게 직접 이동을 하고 움직여가면서 그런 것들이 상에 영향을 미칠 수 있는 그런 신디사이저를 활용하셨다라고 해요. 그래서 다른 비디오 아티스트라든지 뭐 게리 힐이라든지 그런 아티스트들이 사용했던 것처럼 그런 디바이스를 아마 소개를 하셨습니다. Maybe. Just hello. Can you hear me? Hi. Hi. Just a curiosity. I want to know if you reproduced the effect of instruments digitally, or if you actually have the instrument and you recorded the output of that instrument, and then use the images. In this case, it's all made on the original synthesizer. So myself and half a dozen other artist creative technologists, we repaired about 7 Rutt Etra video synthesizers with Bill Etra and Steve Rutt before they passed. Unfortunately, we've lost both of them. But all those images were made with the original instruments, the one that actually belonged to Steve Rutt. Thank you. Thank you. 질문은 그 신디사이저를 직접 만들고 고안을 해낸 것인지 아니면 기존에 사용했던 그런 그 예술가들이 사용했던 동일한 것으로 만들어서 그것들을 녹화한 것인지에 대해서 이제 질문을 했었고요. 대답이라 하면 지금 그것들을 만들고 하지는 않고 기존의 예술가들, 기존의 아티스트들이 만들었던 것들을 활용해가지고 대부분의 그렇게 작업들을 하고 있다라고 합니다. 그래서 빌 에트라와 이제 또 다른 What was the other name outside of Bill Etra? There were two the main artists that you were mentioning. Steve Rutt. Oh, Steve Rutt, of course. Yes, 스티브 라이와 미니멀리즘 음악가이죠. 그래서 스티브 라이와 빌 에트라라고 하는 굉장히 그 이런 신디사이저를 활용한 두 예술가 아티스트들의 그 작업들을 언급을 하셨습니다. 네. And but just for the record, I love the digital Rutt Etra emulations. And Bill Etra, he consulted with Anton Marini, aka Vade, in the creation of those digital plugins that you can use in VDMX, the V002 Rutt Etra video synthesizer plugins. And we actually, Culture Hub, it's just about 1 year ago, right? So 1 year ago, Culture Hub hosted a tribute to Bill Etra. It was actually a 12-hour long live stream media jam. I think the first time Live Lab was used in an actual session. And we hope to do it again and would love to get you all in Bandung and Seoul to join us next time. 빌 에트라 지금 소개했던 라이브 프로세싱의 어떻게 생각하면 선구자 중에 한 분이신데 이 빌 에트라의 어떤 이런 기법들을 이 VDMX에서 이제 사용할 수 있는 어떤 플러긴 형태로도 만들었다라고 해요. 그래서 그거를 직접 현대인들이 그 어떤 요소들 그리고 그런 자랭치들을 활용할 수 있게끔 하셨고 그다음에 작년에 지금 이제 돌아가셨지만 작년에 빌 에트라를 추모하면서 그분의 어떤 업적이나 라이브 프로세싱을 이렇게 활성화할 수 있는 12시간짜리 라이브 스트리밍 퍼포먼스가 있었습니다. 예. 그래서 사실 컬처부에서도 함께 참여를 해서 진행을 했었었는데 만약에 가능하다면 다음번에는 반둥과 또 저희가 같이 참여해서 그 빌 에트라 라이브 스트리밍 이벤트에 같이 참여하는 그런 기회가 있을 수 있다면 좋을 것 같습니다. Before, maybe I want to quickly introduce and maybe talk with Itebe.
we heard that Mr. Professor Echo in Itebe, who created the Ankulung boat, is here with us. Is a very special guest for us to have Professor Echo. So maybe can I quickly introduce yourself? Can you introduce yourself, and then maybe we can have a short discussion as well. 잠깐 소개를 하면 저희가 이때배에 방문했을 때 앙쿨롱을 가지고 지금 저기에 있는 앙쿨롱입니다. 그래서 앙쿨롱을 가지고 움직이는 자동으로 움직이는 앙쿨롱 로봇을 고안하셨던 에코 프로페서 교수님이십니다. 그래서 그분을 잠깐 한번 지니 선생님과 또 벤튼 브리지와의 어떤 커뮤니케이션을 진행을 한번 해보겠습니다. Okay, hello. Yeah, thank you from Indonesia. My name is Eko Mursito. Yeah, firstly, I'm very honored that Mr. Kim play an instrument from Sulawesi. Oh, Kim, I'm sorry. That's okay. Okay, so you are playing an instrument that you said you have the inspiration from Sulawesi, but yeah, I would like to inform that about 2 days ago there were an earthquake and tsunami at Sulawesi, so maybe I will ask a moment of silence from them. 우선 그 에코 교수님에 대한 소개를 방금 말씀을 드린 것이었었고요. 일단 오늘 그 김진희 선생님께서 오늘 이 검은고 연주를 하셨었고 또 인도네시아와의 사실 그 실제로 방문도 하셨었고 어떤 연관성이 굉장히 깊은 그런 또 음악을 이렇게 선사를 해주신 거에 대해서 굉장히 감사하다라는 얘기를 했고 특히 아까 말씀하셨던 그 지역이 지금 사실은 강진의 피해가 있는 지역이라고 해서 그 소식을 좀 알리면서 좀 유감과 애도를 표하는 그런 말씀을 잠깐 하셨습니다. Thank you very much. Okay, so yeah, I'm with my friend created a robot for playing musical instrument. The one that is quite successful is a robot that play angklung. It's a bamboo musical instrument from Indonesia. Then we also try to make a robot to play kecapi. That's an instrument that's similar that the one you play. Okay. Yes. I know The kecapi. step, the step that we tried, we put an electronic pickup at the bottom of the instrument, so we can play the instrument electronically. It's okay. We just need to change the tone from a diatonic from pentatonic tones to diatonic system. Then the second step, we try to make a robot hand that can play that instrument, that string. Up until that, we were not successful yet because the sound is not quite the same like the human hands. Also, we tried to use a stick like yours, a stick, but yeah, it's the robot that cannot move it properly, not like a human hand. Okay, maybe I can quickly translate until here. 지금 말씀하셨던 이제 앙쿨롱 로봇인 거죠. 그래서 저 대나무로 이루어져 있는 저 악기를 가지고 어떤 앙쿨롱 로봇을 만드는 그 작업을 하셨고 뭐 카차피라고 하는 어떤 것 또한 그 악기인 것 같아요. 그래서 그것 또한 전자로 움직일 수 있는 형태로 뭐 펜타토닉
펜타토닉과 디아토닉의 뭐 여러 가지 음들을 같이 만들어낼 수 있는 그런 악기를 말씀을 하셨고, 또 로버트 핸드인 거죠. 그래서 이 현악기를 이렇게 사람의 손이 움직이는 것처럼 움직임을 가하는데 이제 마치 이제 로봇이 그 사람의 손을 닮게 움직일 수 있도록 뭐 그런 것들과, 그 다음에 그런 그 스틱을 이용해서 또 현악기를 이렇게 튕겨 나가면서 연주를 하게 되는데, 그러한 어떤 장치들을 이제 연구하고 계속 개발해 나가고 계신다고 합니다. Okay, so yeah, that's a good experience, and I would like to discuss what you think about we try to make a robot for that kind of instrument. Thank you. 자, 그래서 그런 작업들을 어쨌든 그 교수님께서 하고 계신다라는 것과, 앞으로 뭐 어떠한 형태든 어떤 협업과 콜라보레이션이 가능하다면 그것 또한 좋을 것 같다라고 하셨습니다. 감사합니다. The reason I'm making a common go bot is that I want to have robot improvise with me. In 10 years, maybe 20 years, we all will have robot at home, like you have a computer right now. They will clean your house. They make tea for you. They make coffee for you. But I like to have a robot in my room, play with me and improvise with me. So that's why I'm making a robot. Now, I have the same problem that you mentioned, Professor Echo. And because right now, the robot instrument is almost like by trigger, like percussion, just by trigger things. And then an artificial intelligence respond to that trigger. But Asian instrument, it's not an instrument that you play like a piano. It's not a percussion instrument. Each note has a lot of fluctuation. You have to make vibrato, bending, slide, all those things. A lot of spices in the Asian music. So right now, I'm having the same problem that how can I train robot understand my spices? How the robot can understand my nuance, the vibratos. So right now, the answer is that the robot must imitate what I am doing and also have to understand my gesture. If we have a robot guitar, if you play the robot guitar bob, then it just read the pitch. It's very clear pitch. But in Common Go, I do a lot of vibratos. So robot right now is confused. Which pitch are you playing for me? It cannot understand which pitch are you on. So that's the problem. So I have to teach robot just listen whole phrase, gesture, not one single tone, big gesture. And then after that, maybe understand what I am doing and be able to imitate. This is a very difficult task, but I'm working on it. 와, 굉장히 긴 얘기를 빨리 제가 통역을 해보도록 할게요. 네, 굉장히 박수가 나올 만큼 굉장히 아름다운 말씀이셨습니다. 이 검은고 버튼을 어쨌든 만드는 이유, 이걸 왜 만드는지에 대해서 지금 설명을 하셨는데요. 선생님과 함께 같이 음악을 연주할 수 있는 검은고 로봇을 만드는 것이 목표이라고 합니다. 그것은 우리가 10년 후에는 우리가 지금 다 모바일 폰을 하나씩 다 들고 있는 것처럼 집에는 다 로봇이 있을 거라는 건 거죠. 청소를 해주고 커피를 만들어주고 집안일을 해준다든지 뭐 어떤 우리의 일상생활에 굉장히 가까이 오게 될 것인데, 이 관악기라는 것을 이 현악기를 혹은 현악기는 관악기와 달리 실질적으로 이런 것을 이렇게 튕겨 나가고 혹은 여러 개의 바이브레이션을 준다라든지 진동을 준다라든지 그런 어떤 음의 그 반복과 어떤 깊이라든지 그런 변화가 굉장히 다양하다는 거죠. 피아노처럼 땅땅땅 하면 이 컴퓨터가 그걸 바로 인지를 해서 이미 음이 오는구나라고 바로 땅땅땅 이해를 하는 것이 아니라 악기의 연주에 그 하는 그런 기법 자체가 굉장히 이 AI 그 컴퓨터가 굉장히 헷갈려 한다라는 건 거예요. 예. 그래서 어떻게 하면은 내가 이런 음악을 연주를 하는 것의 느낌을 로봇이 이해할 수 있을까?
어떻게 하면은 로봇이 그것을 정확하게 알아들을 수 있을까에 대해서 굉장히 많은 고민과 굉장히 어려움을 많이 겪고 있는 것이 마찬가지라라는 말씀을 하셨고요. 로봇이 최대한 선생님의 음악을 연주하시는 방식을 이해하고 충분히 그것들을 닮게 따라할 수 있게끔 트레이닝을 시키고 연구를 시키고 그다음에 그것들을 훈련을 시켜 나가는 것이 그 방식을 찾아 나가는 것이 굉장히 지금 중요한 어떤 화두이라고 그렇게 하셨습니다. 네, 저희도 박수를 한번. 감사합니다. 네. So, Okay, so it seems there's another question from our side. okay. 또 이태배에서 또 추가적인 질문이 있는 것 같아요. Hello. Good morning. Yes. 반갑습니다. Hi. 반갑습니다. I would like to ask your creative process. How do you come up with the ideas about the storytelling? Because, you know, instead of the music that you play, you also bring the story, and I am very captivated by the story that you brought with your musical instrument too. So I would like to know how do you uh, come up with your ideas with the storytelling, and also for Mr. Benson, do you have any techniques that to decode your visual art? How to read the visual art that you created with the music. 오케이. 자, 질문 두 가지를 이태배에서 하셨습니다. 첫 번째는 어떻게 지금 이 음악을 연주를 하면서 음악을 연주함과 동시에 이야기를 전달을 했거든요. 스토리를 지금 전달을 했는데 그러면서 그 과정들을 어떻게 만들게 되고 어떤 프로세스에 의해서 그런 스토리가 전달이 될 수 있게 하는지와 두 번째는 벤턴 선생님께 질문을 드렸는데 기술적으로 어쨌든 한 번 고안해낸 즉흥 연주이기 때문에 즉흥적으로 이 비주얼들을 만들어 나가는데 어떻게 하면은 그것들을 기록하고 혹은 플레이를 리코딩을 할 수 있는지 그거에 대한 것도 두 가지 질문했습니다. 오케이. The story is my mystical experience is so special, and I must say I'm very blessed to have that experience in my life. 우선은 이야기에 있어서는 굉장히 개인적인 경험을 하는 것에 대한 이야기를 기반으로 하고 있고 그런 신비롭고 굉장히 영적인 경험한 거에 대해서는 굉장한 저에게는 축복이라고 생각합니다. So Komungo, it was a very abstract instrument. The Komungo traditionally was played by male Confucian scholars for their meditation. 그 검은고는 굉장히 어떻게 생각하면 좀 추상적으로 경험을 될 수 있는데 어떻게 생각하면은 그 명상을 위해서 활용이 됐던 악기라고 해요. So when I play Komungo, it's very difficult to have a communication with the audience. I do not have a story in Komungo, but I have to deliver some energy. And that's all I can do on Komungo. 그래서 어떤 오디언스와의 그 관객과의 어떤 전달이라든지 그런 거에 대한 거를 전달하고자 한다기보다는 선생님께서 가지고 계시는 에너지를 관객들에게 전달하고자 하는 게 가장 큰 목표인 것 같습니다. So when I had this experience, I thought that this was incredible bonus. For as a performer, this has a story that I don't make it, but it came to me. It's a true story. It's incredible material. So I thought I should use it in my new piece. 그래서 선생님께서 저에게 주어진 어떤 이런 영적인 경험들이 어떻게 생각하면 굉장한 어떤 가치가 있다라고 판단이 돼서 그 이야기를 음악 안에 이렇게 녹여드는 것이 이렇게 연결이 되게 되었습니다. So when I play music for this story, sometimes I'm thinking about
the atmosphere, the what happened, the energy, what kind of the feeling that I had, and then also sound effect. At the moment, the story, the feeling and energy. That's what I'm trying to make on the common goal. 그 검은 거와 함께 전체적인 그때의 분위기, 심상의 어떤 느낌, 그리고 그 당시에 그 순간에 들렸을 수 있는 어떤 사운드 이펙트, 음성, 뭐 음향 이런 것들이 같이 결합이 되어서 연주가 이루어지는 것입니다. So in a way, story really helps my performance in this case. Story is really important. Otherwise, I mean, it just makes me do something, describe the story with a feeling and an energy. 그래서 그 스토리라 하면 굉장히 본인에게 선생님께는 굉장히 중요한 요소이고 어떤 에너지와 그때의 느낌을 다시 재생하고 전달할 수 있게끔 하는 중요한 역할이 됩니다. Okay, maybe shall we go to Benton? 자, 두 번째 질문이었었죠. 벤턴 선생님께 그 비주얼들을 만들어냈을 때 이것들을 어떻게 기록하게 되는지. I just wanted to say something in response to what Jinhee just said, which is that you said that in a way your instrument generally it's more of an expression of energy, but I think that what you've found through this narrative structure is that I see very much like the story elements that are expressed through the instrument, and so it's nice to bounce between the narrative fragments and then that story carrying through into the musical expression. 이제 추가적으로 얘기한 게 음악과 어떤 스토리의 연결성과 연관성이 굉장히 잘 이렇게 드러나는 것 같고 음악에서 표현하고자 하는 어떤 표현력이라든지 전달되어지는 것들이 시각과 함께 같이 결합되어서 훨씬 더 증폭이 되는 것 같다라는 의견을 주셨습니다. I guess I'll answer your question about my technique in two parts. On a simple practical level, I will use any tool I can get my hands on, anything. And that means something free, something I find on the street, something that's broken, something that's, I have to make myself by circuit bending or putting two things together. But for this show, the work was made with the video you saw was made with thermal cameras that shoot heat, infrared, lasers under mostly under analog synthesizer control, and also responding to Jinhee's music. The Etra video synthesizer, original photography, including many shots that Jean gave me from her travels and experiences. And I don't know what else, more, literally anything that I can get my hands on, I will use to see what kind of image I can get. To make it happen in performance, Jean and I we're improvisers. Yeah. We very much improvise. We Yes. improvise this performance. It's true we have the content and the stories and the structure, but I'm improvising using, I don't know if you can see this thing here. So this is a MIDI controller that is working with VDMX. VDMX is like a modular synthesizer for digital multimedia, and you can use it free. You can download it for free, but you cannot save your custom patches. But it's okay. Just download it and use it for free. But it is Mac only.
Can Then I on translate? Sorry, can I translate until I'm now? sorry. It's, Yes. it's getting Sorry, a bit Koso. longer. No worries. 네, 너무 길어지는 것 같아서 제가 잠시 멈췄는데 기술적으로 이제 뭐 실질적인 부분부터 이제 우선 얘기를 시작하자면 사실은 손에 닿을 수 있는 어떤 것이든 음악의 요소를 활용을 한다라고 해요. 그래서 그냥 길을 가다가 얻을 수 있는 것들, 혹은 거리에서 발견을 하는 것들, 뭐 공짜로 얻을 수 있는 것들, 뭐 구입하는 것들, 모든 상관없이 실질적으로 음악을 위해서 사용할 수 있는 도구들은 굉장히 뭐 어떤 것이든 가능하다라는 얘기를 했고요. thermal 그 카메라, 레이저 신디사이저, 그다음에 뭐 그 아까 소개했던 빌 레트라의 그 신디사이저의 요소들, 그다음에 그 지니 선생님께서 이렇게 여행을 하면서 혹은 여정 중에 찍은 그 실질적인 사진들, 이제 이런 것들이 여러 가지가 결합이 되어지고, 또 실질적으로 좀 옆에 같이 랩탑 옆에 보이는 것이 미디 컨트롤러를 얘기를 했는데 VDMX에서 그 실질적으로 이 물리적으로 조절을 할 수 있는 장치인 건 거죠. 그래서 미디 컨트롤로 연결을 해서 이 디지타이즈 되어 있는 이미지들을 같이 결합을 하고, 두 분이 언제나 즉흥으로 연주하고 즉흥으로 같이 작업을 한다라고 해요. 예전부터 계속 즉흥 작업을 같이 해오셨다라는 말씀하셨습니다. Okay, I think I'm done. Thank you. And just one comment philosophically. So Gene and I have talked about how important improvisation is to us, but with respect to what you told us about with your work, Professor Echo, to me, it's interesting. What does the robot hand play versus what does the human hand play, right? So in a way, for me, Professor Echo, and also with Gene's Ghost Kumungo bot, I'm interested not in the way a robot hand can sound like the human hand, because we already have these very, very, very powerful, expressive, abilities. But maybe there's things that the robot will come up with that we wouldn't. It is intellectual, artificial intellects. Artificial intelligence. So I want to have that robot identity. I don't want to control robot completely. I want to program robot brain program. I have to program, but in a way it will come randomly. So then I don't expect. It has to be surprise me. Otherwise I cannot improvise. Right. So this robot will do something surprise me. 또 So it's about the human hand versus the robot hand. 그 holding hands. 즉흥의 중요성에 대해서 얘기를 하셨고, 그 아까 에코 교수님께서 말씀하셨던 로봇 핸드, 그 로봇 핸드가 할 수 있는 어떤 역할, 그리고 실제 사람의 손이 어떤 역할을 할 수 있는지, 그 둘의 대결이 될 수도 있겠죠. 로봇의 손과 사람의 손. 그런 이야기를 언급을 했을 때 김지희 선생님께서 하신 말씀은, 로봇이 나를 똑같이 따라하는 로봇을 만들고 싶진 않다. 라는 말씀을 하셨어요. 그래서 로봇이 어떻게 생각하면 나를 더 놀래켜줄 수 있고, 내가 예상할 수 없는 것을 해낼 수 있는 로봇의 손을, 악기를 연주하는 로봇을 만드는 것이 목표이고, 그랬을 때 우리가 정말 아티스트와 아티스트로서 연주를 하고 같이 즉흥 작업을 하는 것처럼 로봇과 함께 연주를 하고 음악을 함께 만들 수 있는 그런 것을 한번 기대해보고, 그런 것을 좀 연구해보고 하고자 하신다라는 말씀하셨습니다. Professor Echo, when I go to Bandung, do you think I cannot hear can I meet the 앙클랑 robot? Would be wonderful. 앙클랑 로봇을 반둥에 방문하신다면 만날 수 있는지를 여쭤보셨어요. Okay. Yeah. Thank you. Maybe first I will answer the question. What can the robot do that people cannot do? I can only answer that for the angklung robot. Yeah, the kecapi robot is not successful yet. It's still working. Okay, but the angklung robot is working. Maybe in another chance, I will bring it here and we can
Okay, maybe can I quickly translate that part? 네, 지금 여전히 개발을 하고 계시고 만들고 계시기는 하지만 오시게 된다면 이걸 연주를 하고 한번 직접 볼 수 있는 기회를 마련하면 좋을 것 같다라고 하셨고 또 두 번째 언급하신 부분은 그 사람의 손이 할 수 없는 것을 로봇이 할 수 있는 게 무엇일까? 로봇이 연주하는 그 로봇의 연주가 사람이 할 수 없는 것을 할 수 있는 것은 무엇일까에 대한 질문을 시작하셨습니다. 오케이. The sound isn't coming. Sorry. Can you repeat? Yeah, all of a sudden it just cut it out for a second. For instance, in common gobat, when I play instruments, I might play only one tone, but the common gobat will play multiple notes, which I can do. 그 질문하신 부분의 내용 중에 그 손이 할 수 없는 거, 로봇이 할 수 있지만 손이 할 수 없는 것은 손이 다룰 수 없는 어떤 다양한 화음과 노트들을 그 로봇은 할 수 있었다라는 그런 얘기를 시작하셨습니다. Okay, can we try to hear Professor Echo? Okay, yeah, we hear you. Yes. 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 Okay. Yes. Okay. So for robot angklung robot, as you know, angklung is musical instrument that usually played by a lot of people, maybe around 30 people or 20 people at last to play complete musical arrangement. So with robot, okay, we can play a lot of angklung, maybe until 40 or 48 angklungs, and we can play a lot of angklung at the same time. So it's easy to make harmony, more complex harmony with angklung. That's the first. Secondly, it's easier to play faster notes. You know, we can play bumblebee with angklung robot, not with human. You know, bumblebee, the very fast song. You cannot play that with human for angklung. That's the second thing. The third thing is, yeah, for angklung we can play it dynamically. We can play it hard with fast vibration or slow vibration. But yeah, human have limitation. Not all people can play a fast vibration, but the robot can play that easily. Yeah, that's three things that robot can do better than human. The first was harmony, Professor Echo. The first was harmony? The first was harmony? Yeah, the harmony. I mean the chords. With human, usually only 3 people play the chord, or four people. So you can play C major or C major septim. But with robot, we can play 10 angklung at the same time. So we will have broad harmony or narrow harmony, yeah. Only C, E, G or 2 octaves together. So yeah, we can play like a complete orchestra with the robot. Okay. Not with. Thank you for clarification. Thank you for clarification. 그 로봇이 사람보다 그 로봇으로 할 수 있는 것의 어떤 가능성과 더 장점들에 대해서 얘기를 했다면, 첫 번째는 이제 더 넓은 영역의 그 하모니를 이룰 수 있다라는 건 거죠. 그래서 뭐 사람이었다면 한 3-4개의 어떤 화음을 가지고 활용을 했다라면, 로봇은 뭐 한 10가지 정도의 화음을 동시에
활용을 한다라든지 두 번째는 훨씬 더 빠른 노트를 이제 연주를 할 수 있다는 거죠. 사람의 손으로 할 수 있는 어떤 속도보다 더한 속도들을 두 번째의 요소로 얘기를 하셨고 또 세 번째는 어떻게 생각하면 그 리드미컬한 것의 그 가능성과 그 폭이 뭐 사람보다 더한 것을 활용할 수 있다는 거죠. 사실은 그렇게 빠른 혹은 다양한 바이브레이션을 할 수 있는 어떤 사람은 굉장히 제한되어 있죠. 많은 숙련과 노력을 통해서 제한된 사람이 만약에 할 수 있다면 로봇은 그거를 더 뛰어넘는 것을 프로그래밍을 통해서 사람의 손을 넘을 수 있는 그런 부분들이 이 세 가지 요소들을 말씀하셨습니다. I think robot also can change. Sorry, the sound is disconnected. Very clear. I think robot also can change the color of the sound of anklang. So right now the bamboo, the sound, there's some special the color, but then robot also will change the color into many different color. 그 색깔, 그러니까 어떤 음의 색을 음색을 바꿀 수 있는 가능성도 있다라는 것을 더 덧붙여주셨습니다. 오케이. 저희 쪽은 사실 많은 그 교수님들께서 또 수업에 의해서 또 오시고 또 잠시 또 자리를 비우시고 그러셨는데 저희 음악 교수님이 한 분 지금 계신 것 같아요. 그래서 혹시 정주하 교수님의 뭐 의견이라든지 혹시 질문이 있으신지 음악의 어떤 음악학부의 교수님으로서 그럼요. 제가 돕겠습니다. 네. Okay. Oh, sorry, Mr. Professor Echo. I didn't know you were continuing. Maybe I will. After that, I will have another question from our professor on our solar side. But maybe can you continue? 잠시만요. Can you continue? No. Do you ask that the robot can change the color of angklung? Yeah. The change the color of I would 음색을 바꾼 the change of the color or the sound color. The color of the sound. No, because angklung is actually is a percussion, so we just hit that, and the sound is the same. What will change is the vibration. Okay, only the vibration that will change, not the color of the sound. 그 선생님께서 김진희 선생님께서 어떤 음색을 바꾸는 것에 대한 말씀을 하셨다면 또 프로페서 에코 교수님께서는 이게 아무래도 이제 현악기가 아니라 타악기인 건 거죠. 퍼커션인 건 거죠. 이거를 어떻게 생각하면 두드리는 형태이기 때문에 음색을 바꾼다라기보다는 바이브레이션을 바꾼다라는 것을 좀 정정을 해주셨습니다. 그렇게 의견을 주셨습니다. In my experience, people saying that why you changing Komungo sound? They don't want to change the original, but that's my specialty. I don't think that anything is not possible. So actually in Komungo Bat, I changed a lot of colors of original Komungo sound through the computer program. I'm using a Max MSP. 많은 사람들이 그 검은고의 소리를 기존에 원래 가지고 있는 고유의 소리를 왜 바꾸느냐라고 이렇게 질문하시는데 진희 선생님께서는 그게 어떻게 생각하면 저의 어떤 전문적인 영역이고 그것을 실제 있는 원형의 소리를 컴퓨터를 통해서 혹은 맥스 MSP를 통해서 변형을 하는 것에 대한 작업들을 계속 하시는 중이라고 합니다. Is there anything else you want to comment about? Yeah, you had a question over there at Solart. So. Yes, okay. 자, 그러면 그 말씀을 나누는 거 마무리를 짓고 정주환 교수님께서 질문 주시면 제가 네, 저는 그 음악 전공인데요, 콘트라베이스 전공인데요. 그 검은고를 전공하셨으니까 검은고 전공하신 거 맞으시죠? 예, 그러면은 이제 연주를 하실 때 그 음악 이론이나 아니면은 그러니까 콘트라베이스는 지금 왜
그 서양 악기지만 검은고는 우리나라랑 굉장히 관계가 많잖아요, 그렇죠? 네. 그래서 그런 것들 네. 음악 이론이나 그런 것들을 생각하시면서 연주를 하시는 건지 아니면 그냥 정말 스피리추얼 같은 그런 느낌으로 하시는 건지 궁금합니다. 연주할 때. Very quick translation is this is Professor Chung Jung-hwa on our music department. His major is contrabass, which is a Western instrument. Understanding Junhee is a Korean, the gomungo is a Korean traditional instrument. He's curious if while she plays, if the music and the playing itself is really based on the kind of a theoretical understanding, or is it more of a very just spiritual kind of experience? So he's curious of if it's both or each on either side. Yeah. Right. Okay. I'm trying to understand the question correctly. I was trained traditional musician. I am a traditional musician. So Komungo, I play traditional music as well on acoustic Komungo. And so, the music itself is a very spiritual art. I think more than any other form, music is really spiritual form. So the alternative goal is that what do you deliver to audience? You really delivering spiritual energy at the end. So yes, I play my instruments with the spiritual. I hope I can play music for the spiritual energy purpose. But then also, I trained as a traditional musician. So even though I play on the electric komungo, the techniques are all coming from traditional. The sound is different because I'm using computer program. My electric komungo is connected with computer program. And then in my feet pedal, I'm taking this computer program in live. So everything I do is a live interactive performance. And that's why maybe you feel or you listen to sound, it's more like a sound effect. But if you look at my finger, it's a komungo techniques there. Sometimes I do non-traditional way, but I do based on traditional and plus a lot of creativity. 그 선생님께서 실질적으로 아주 오랜 시간 동안 이런 전통 음악가에게부터 전수를 직접 받으시고 또 트레이닝을 받으셨습니다. 그래서 그런 전통 음악을 기반으로 하고 있는 것이고, 사실은 음악은 어떤 형태이든 그리고 예술의 어떤 굉장히 제일 어떻게 생각하면은 그 영적인 예술의 형태이다라고 그렇게 믿고 생각하고 계신다라고 하고, 무엇을 관객들에게 전달을 할까라는 것에 의해서 있을 때 그런 영적인 경험들이 전달이 되어지는 것들을 굉장히 중요시한다라는 아까 질문에 굉장히 중요성을 강조를 하셨습니다. 그리고 들리기에는 어떻게 생각하면 기술적으로는 어떤 이런 전자음으로 연결이 되어서 전자의 어떤 사운드가 굉장히 강하게 들릴 수는 있지만 실제 손을 보면 완전히 전통적인 악기를 연주하는 방식으로 이거를 전주를 한다고 합니다. 그래서 그 실제 이 전통적인 방식으로 연주를 하고 그 음이 맥스 MSP의 컴퓨터를 통해서 사운드가 들어가서 그게 변형이 되어지고 뭐 어떤 테크니컬한 그런 기술적인 요소로 의해서 혹은 사운드 이펙트에 의해서 이게 들려지는 것이지 어떤 연주의 방법들은 전통을 기반으로 하고 있고 거기에 조금 뭐 추가적인 어떤 창의성을 기반으로 연주를 하는 그런 방식입니다. 그래서 이 모든 작업은 실시간 인터랙티브 퍼포먼스이다. 컴퓨터에서 받아들이는 거, 직접 선생님께서 연주하시는 거, 그리고 전달되어지는 이 모든 것들이 사실은 실시간 인터랙션이 있는 연주이다라는 말씀하셨습니다. 오케이. 질문에 답이 되었나요? 네. Maybe any other questions in Indonesia? Seems that
there's no any question anymore. Okay. Okay. I guess if there's any thing you want to add, maybe we can finalize the session. Billy, do you want to add anything? Well, I just wanted to say thanks to everyone that helped to make this exchange happen. It's very exciting to be connecting with everyone in Indonesia for the very first time, and obviously our longtime friends and collaborators. It's fun to see some familiar faces over there in Korea. I was inspired during this session to think that perhaps what could be an interesting format in the future is to think of actually having artists from the different locations actually do a short sharing of their work, all from each location, so that it wouldn't be so unidirectional, and that all of the content is coming from one side. But rather, it would be so wonderful to see offerings from the artists in the other locations, and perhaps it would be an opportunity for those artists to meet each other in a more sincere and deep fashion. And so, I don't know. I just wanted to express that it's something that really just popped in my head in this moment, and hopefully we could pursue that. 저희가 그 3자 연결을 사실은 처음 오늘 이번 워크숍을 위해서 시도를 해봤습니다. 항상 뉴욕과 한국, 혹은 저희와 인도네시아, 혹은 LA, 저희와 LA 이렇게 이제 1대1의 연결을 항상 하면서 지금 이 공간에서 매주 수업이 이루어지고 있고, 뭐 매해마다 프로덕션들이 이루어지고 있는 그런 컬처허브 활동들이 지속되고 있는데, 오늘은 어떻게 생각하면 처음으로 3자 연결을 해서 진짜 이 음악과 또 예술가와 예술의 어떤 가능성과 로봇과 인간의 어떤 대결이라든지 이런 주제를 가지고 여러 가지 이야기들을 지금 3자 연결을 통해서 이야기를 진행을 했는데, 빌리 선생님의 어떤 의견은 한쪽에서만 아티스트가 전달을 해서 이야기를 전달하는 방식보다 세 개의 로케이션의 아티스트들이 각자 연주를 하고 또 혹은 작품을 공유를 해서 세 개의 영역에서 같이 토론들이 이루어지는 그런 방식이 일어난다면 훨씬 더 좋은 재미있는 방향이 되지 않을까, 그리고 미래에 해볼 수 있는 가능성이 있지 않을까, 이런 의견을 주셨습니다. 그래서 오늘은 저희가 처음 연결한 것에 또 하나의 스텝을 올랐기 때문에 다음에는 그런 좀 새로운 발견과 새로운 방식들을 시도해 볼 수 있는 그런 기회를 또 삼을 수 있으면 좋을 것 같습니다. 네. 우선은 사실 오늘 연결을 하고 저희가 사실 어제부터 굉장히 많은 들리나요, 보이나요, 뭐 많은 것들을 했어요. 근데 그 오늘 아침에 와 보니까 모든 게 다시 다 새롭게 시작하는 여러 가지 그 기술적인 요소들이 계속 저희가 찾아가고 문제들을 방식을 찾아가고 프로블럼 솔빙을 해가면서 저희가 이렇게 잘 원활하게 연결될 수 있는 기반들을 계속 만들어 가도록 하겠고요. 다음 세션은 워크숍 3번 세션 LA와 있습니다. 그래서 그때도 많은 참석과 관심을 부탁드리고, 오늘은 이렇게 아침 이른 시간부터 우리 이태베 팀과 함께 또 학생들 그리고 교수님들이 함께 자리를 해주셨고, 오늘 뉴욕에서는 또 밤 늦은 시간대, 지금 아마 한 11시 정도 됐을 것 같아요. 그래서 밤 늦은 시간대에 그 지니 선생님과 또 벤턴 선생님과 빌리, 모든 지금 또 뒤에 보이지 않는 스태프들까지 사실은 많은 분들이 이 오늘의 워크숍을 위해서 함께 하셨는데, 모두에게 정말 수고했다라는 말 하고 싶고 감사하다라는 말씀 드리면서 마지막으로 우리 아티스트 분들에게 박수로 보내도록 하겠습니다. Maybe the last applause for the last the artist of Jinhee and Benton. Thank you so much, Jinhee, Benton. It was a pleasure to have you. I'm here. That's Dianing, our Culture Hub Itebe director. Hi. Nice to meet you all. Thank you everybody in Itebe to have to come here in the early morning, and we hope to connect with you again through Culture Hub. Thank you. Okay. Thank you so much. Thanks everyone. Thank you. 감사합니다. Bye. Bye. 우리 카메라는
일단은 저쪽에만 보내주고 있어요. Also, should we take picture together? What was it? We're taking a picture, so if you guys can stay in the shot for 1 sec. With 3 locations, with the screen and everything. How do you? 아 저쪽에서. Do you see us? I don't know if it's working. 어떻게 해야 되지? 선생님들 저희 카메라 보여지나요? Do you see us? Okay. Kalau gitu kita dari sini aja, kita ngadep ke sana. Boleh minta tolong di fotonya, kita ngadep ke sana. 다 찍어놔. 아 셀카. Ah, okay. Maybe like this. Do you if you want to take picture from Itebe, you can do it here. I don't know. We don't know what's happening. 아직 안 끝났어. No, I mean like Are we included or no? I don't think we can see you. Yes, yes, yes. Oh, okay. Oh. 아, 우리는 저 뉴욕 쪽에 보이나 봐요. 뭐가 보이는? We don't know. All what's right, happening. thank you guys. Thanks so much. Okay. Ah. I don't know if it's working. Okay, we're good. You guys look amazing. You look amazing. Don't worry. Okay. 수고하셨습니다. Thank you.